so let's just start designing. Let's see what we can go creative with. So let's design a earphone. Okay, so এখানে earphone ইমেজটা দেখতেছেন যে এখানে already আছে, and as you can see that background is not removed. So let's remove the background first. So background remove করার জন্য always what I use is অনেক কিছু use করি. It's simple. I just go here, I rasterize, and এখানে magic eraser tool use করি, and sorry, yeah, so see the background has been removed. So হয়ে গেছে. So the first thing I do here after this is আমি এটা hide করি, and it depends যে আমি এখন কিভাবে ডিজাইন করব. So what I do is either আমি কোনো gradient color use করি or কোনো normal solid color use করি. For this আমি এখন একটা gradient color use করব. So I go here, gradient, and radical use kori. Okay, so let me change the color. So wait, let me change the color. So let me keep it a little fun, a little bit of yellow, maybe a little orange. So I'm keeping it a little fun. I'm keeping it yeah, so I'm keeping it a little fun, and so আমি রিভার্স করে দিচ্ছি. So this is how it is now, and আপনি এখানে চাইলে একটু এডিট করে নিতে পারবেন যে কতটুক কালার আপনি চাইতেছেন যে এটা টেক ওভার করুক. So it's kind of like this. So yeah, so I'm keeping it's a very simple design. আমি বেশি করব না, and ইমেজটা যেহেতু আপনি রিমুভ করেছেন as you remember, right? So we're gonna take this down here. So yeah, so আমাদের এখানে দেখবেন যে একটা সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ড সহ একটা earphone image. So next thing I do is আমরা shadow add করি. So মানুষ অনেক প্যারা দেয়, like the people who are very experienced, যে ওরা বলে যে oh my god, shadow is so hard, shadow এই সমস্যা, shadow ওই সমস্যা. So I'm gonna show you যে shadow বানানো যে কত actually easy. So just go to an eclipse tool and just easily, yeah, keep it simple, very simple, nothing, like just shift it here. Yeah, I'm just gonna এই জিনিসটা পিছিয়ে নিয়ে যাব ইমেজের হয়ে গেল. Damn, so I'm just gonna take it after this, and the next thing is a little tricky part যেখানে মানুষ বলে. So very simple. We're gonna go to filter, we're gonna go to blur, we're gonna go to Gaussian blur. So you're gonna first we either rasterize or convert to smart object. The thing I didn't show that, I'm very sorry. So obviously first convert to smart object diben, or you rasterize the layer, then you go for the Gaussian blur. So as you can see এখানে দেখবেন যে আমি শ্যাডোটা দিচ্ছি. So এখানে একটা সুন্দর শ্যাডো এসে বলছে, like very simple, like I'm just keeping it very, it doesn't have to be like too much. So the feather করলে I think একটু সুন্দর লাগবে. The image density একটু কমায় দিই, the filter, yeah, eclipse filter, yeah. So I'm reducing the densities and everything. So yeah, so this is basically a base of what you can actually do with the proper design. So if you're gonna, like, if you want to edit the blur, just এখান থেকে আপনি just click on the image. I think এটাই একটু better লাগতেছে rather than the কি. So smart filters যদি একটু যদি এডিট করতে চান, আপনার ডেনসিটি একটু বাড়ায় দিন এখানে, feather একটু কমায় দিলে or একটু বাড়ায় দিলে, depends, it depends on what you do. So like the next step is very easy as well. Just বাকি just information add করার কাজ, আর কিছু না. Just if you add the logo here, you write something, for example আমি text বসাবো এখন. So for the text tool I'm gonna use a font. Let me see what font I should use. দেখি এটা তো ছোট কেন আসতেছে.
So this is not the font I will use. I will use a uh, very normal font. Let's see what font there is. I'm using Mozarat right now. So Mozarat use করছি. So Acrobat use করতে পারেন আপনি যদি এখানে for example like smart blue sorry blue red font for the নাম কি I don't know the name of the headphones. What is the name of this headphone? I don't know. Something. For example, let me just name it something like Orion, okay? Because yeah, let me just do. So আপনি আবার টেক্সট টুল না আপনি ডুপ্লিকেট করেও করতে পারেন. If you press Alt and touch এটা ধরে যদি আপনি উপরে Alt তাহলে আপনার এসে বলে. So Orion দিয়ে দিলাম and select it and let's see আপনি Acrobat এর bold ইউজ করতে পারেন. Wait, let me see. So এটা ইউজ করা I think better. So আপনি এটা একটু বড় করে দিলেন Orion or I don't know something. This is a random name I selected, so don't judge me, guys. So yeah, এটা আপনি একটু ছোট করে দিলেন. So this is a basic design of what it could be. আর logo আপনার বসবে এখানে, maybe some information like আপনার যেরকম rectangle দিয়ে আপনি maybe something about your website or something about your বসলো আপনার এখানে নাম্বার বসলো. So yeah, your number or some information like let me just be like let me duplicate the text again and be like 50% discount 50% discount. Yep, so এটা এখানে নিয়ে আসেন টেনে and it can be here as well. Sorry, layer টা আপনি যদি as a rectangle, yeah. So if you take this, drag this up here, yeah. Zoom করে just use the text, yeah. So it's basically a base design. Like there's nothing special about it. It's just a normal design. So আপনারা অনেক কিছু add করতে পারেন here, like elements, some things, anything you want. Side দিয়ে পিছন দিক দিয়ে normal. This আমি just আপনাকে normally দেখালাম that it's not that hard. It's very easy. Fonts and everything else very easy to find. সব কিছুই গুগলে আছে. Just ইমেজটাকে আপনি কিভাবে সাজাবেন. আপনি যদি ইমেজটাকে একটু সুন্দর করতে চান, for example, just go here. আপনি এখান থেকে ইমেজের একটু দেখবেন যে কালারটা চেঞ্জ হইতেছে and everything. So I'll just apply darken dissolve hard light, but it depends আপনি কিরকম চান, if you want it or not. I don't think it needs anything extra, লাগবে না মনে হয়. এটা একটু depthness নিয়ে আসে, like for example this looks more in depth of the image. So yeah, this is basically it. Alright guys, I'll see you next when I design something. So yeah, thank you for sticking around. You see